Ah, c'est assez! Alarme, alarme aux armes citoyens, c'est-tu pas assez fatigant, ce petit taxin? On va arrêter ça tout de suite. So, alarm, alarm to armed citizen. Is it not so fucking annoying, a stupid toxin? I'm gonna stop this right now. And, yeah, this today is going to be a bilingual video. Let me just put the stupid camera on so you can see my face. I'm all dressed up today, and there's a reason why. Donc, vous pouvez voir, this video is going to be bilingual, if I didn't say it already. So, donc, vous voyez aujourd'hui, je suis tout habillé. Il y a une raison pourquoi. Mais avant d'en parler, je vais vous présenter une vidéo en anglais d'environ 6 minutes. Si vous voulez pas comprendre, ben, vous allez comprendre. Et puis, c'est ça qu'il y en est. So I'm going to present right away, before I say what I have to say, a 6-minute video. If you don't want to understand, you will understand. And there's no choice about it, because, yeah, this is the time. So let's do it. Not this one. Hold on. Let's get rid of this. On débarrasse de ça. Don't tell me I closed it like an idiot. Let's reopen it. Good day, folks. My name is Major Stephen Schwadowski. I have served Canada in the Canadian Armed Forces for 20 plus years. I hold a first-class honors degree in political science. Folks, my name is Major Stephen Schwadowski. I have served Canada in the Canadian Armed Forces for 20 plus years. I hold a first-class honors degree in political science, and I have held several Army command positions. I have an urgent message for all Canadians. For nearly 2 years, our own elected government officials have been using the bullying tactics of fear, intimidation, coercion, and financial and physical violence against us to gain compliance for certain repeated medical procedures. We tell our children that bullying is wrong. We know it to be so. Yet we allow our leaders to do this to us. They have knowingly and repeatedly violated the highest laws of the land in the Canadian Charter of Rights and Freedoms, as well as other signed international human rights agreements. Canadians have been lulled into believing that the same government who suppresses your freedoms in the name of safety will one day just reward you back with your freedoms if you just comply to ever-changing rules and health orders. That, folks, is the very definition of tyranny, not democracy. Humans are inherently free. Kings and queens and government cronies can't give you your basic human rights. They are naturally yours. They can't be given, they can't be taken. They can only be suppressed. In the Charter of Rights and Freedoms, Queen Elizabeth is recognizing in law our fundamental freedoms. The federal and provincial governments of Canada have chosen, through a well-planned and orchestrated set of measures, to trick and fool and scare you, the very people who elected them and pay their salaries, into complying with the suppression of our basic human rights. They have knowingly betrayed you and me under the lie of safety. This past Remembrance Day, as I stood in front of the military cenotaph in Fredericton to honor my comrades who gave their lives for others' freedom, I overheard the Premier of New Brunswick, Premier Higgs, and our Member of Parliament, Jenica Atwin, tell members of the public how special it was that these brave members of the military gave their lives for their freedom. That same freedom that these very liars and deceivers are actively working right now to suppress. I stood there, a soldier of nearly 21 years, as a senior officer in the Canadian Army, as a veteran of Afghanistan, participating in Op Medusa, the largest combat operation for Canada since the Korean War, where I watched my own brave comrades fight and get injured and die. But I also stood there as a person who hasn't taken the COVID-19 injection. The irony. So even though I serve this country, and it has been an honor to do so, an absolute honor,
Like many thousands of Canadians who choose body autonomy and pro-choice, I am unable to share in the same privileges now, like eating at a restaurant, going out in public to an event, or even traveling across provinces to see my child. This is happening to many others. These government traitors to freedom are suppressing the rights of the very people they claim to honor, and it made me sick to my stomach. These Canadian governments are now focused on our children. I am calling on the medical community to put an immediate halt on these children's injections until the Canadian public can receive the accurate, truthful data from these COVID injection injuries that have already occurred. The Canadian public has a right to be able to make informed medical choices, especially for their little children. To tell them repeatedly it is safe and effective and not give them that choice is a crime, and it's also genocide. The media and government must put an immediate halt to all scientific medical censorship and the silencing of health professionals who do not comply with your agenda, as well as hear from injury victims. The Canadian public has a right to hear from those in our communities and families who have been injured by this procedure. I am calling on my military and police comrades, all of you, all of us who have sworn a personal oath to protect our family, our friends, and our community, to now stand up and protect your loved ones against this government-forced medical tyranny. You chose to serve because you wanted to give back to your community. And instead, the government has turned your love for community and your loyalty against you, and you are now a weapon against the very people you love. Brothers and sisters, you can't be forever changing indiscriminate government measures which use fear and violence, and also be for your loved ones and for freedom. You have to choose. I am asking you to choose your family and your community. This is why you serve. And this is your moment to be a hero for your loved ones. They deserve the truth. They deserve to be protected. I am also calling on all Canadians to join in solidarity together. Freedom and love for our community. Freedom to choose who you want to be, where you want to live, what you want to experience and learn, what your spirituality is and what you want to practice, who you want to love, what you want to put in your own bodies is the foundation of our democracy in Canada. We cannot let freedom die with this generation. May God forever bless the free citizens of Canada. Donc, merci à lui. Donc, so thank you to this major. I will do the English part first, and first and foremost, let me welcome him to the club. You're late to the party, but best late than never, I guess. He is right. He's above my rank, that's for sure. He's served more than I did, that's for sure. He's more of a hero than I ever will be, and at least in my military service. As you see, I'm not dressed up in a Halloween costume. Therefore, I'm not wearing a stupid fucking mask, and I'll never will. That is the freedom that our ancestor and my comrades that have fought for freedom have given me as inheritance, and I will not betray this inheritance unlike others. So I've prepared several things for you today. First and foremost, my solemn affirmation for joining the Canadian Forces. Here it is. Right, let me read it to you. I, undersigned, Jean-François Fortin, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada, her heir and successor, according to the law. What law? Well, first and foremost, the top law of Canada. This Constitution Act, right? Let me read from that. Constitution Act 1982, Part 1, Canadian Charters of Right and Freedom. Whereas Canada has
is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law. This law in particular, right? The Canadian Charters of Right and Freedom guarantees the right and freedom set out in it, subject only to such reasonable limit prescribed by law as it can be demonstrably, sorry for the pronunciation, justified in a free and democratic society. Free is the key word here. Freedom applies. The government have nothing to say about it. They don't decide. They cannot decide to remove them. They are there whether they are written or not. Fortunately for us, a bunch of them are written. And there's more. Even like I just said, if they're not written, they don't have a say. Fundamental freedoms. Everyone, you, me, and whoever, has the following fundamental freedom. Freedom of conscience, religions, thought, belief, opinion, expression, including the freedom of the press, just like I'm doing now, and other media of communication, freedom of peaceful assembly, freedom of association. So those people which are right now protesting across the country, they are exercising their freedom of peaceful assembly and association. Nobody, no fucking buddy can limit the said freedom. Oh, I'm a cop. No, if you're limiting someone's freedom, you're a criminal. And there's a place for such people. As a military, I have declared not only the solemn affirmation, but I have agreed. This is to certify that me, here it is, has been selected to enroll in the Canadian Forces as a non-commissioned member, right? Non-commissioned, see this? This is non-commissioned, right? And in making the formal commitment to serve Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada, her heir and successor, as a member of the Canadian Forces, has sworn to protect Canada and defend Canadian interests and value at home and abroad. In joining the Canadian Forces, you promise, I promised, that you will demonstrate the quality of integrity, loyalty, courage, honesty, fairness, and responsibility, putting service before self and personifying the attribute expected by the citizen of Canada who you represent and who hereby put their trust in you. Right. So, if you've been following this channel, it's been like more than 8 years, and I've never, ever betrayed what I've solemnly affirmed and sworn onto. And I'm doing my duty when I'm serving, and when I'm retired, like I am now. I'm not in active service, I'm retired military. I am still doing it, because when I sign, the master corporal that was there, even though I joined the Navy, for me would be a master seaman, he said to me, this is for life. Well, guess what? I'm probably dead because a lot of people are not respecting what's written in there. And this is probably hell, based on what I'm seeing outside. I've shut my mouth about the current issue for the last 2 years. Let me fix that stupid camera that I've fixed before, but apparently for some reason it shifted. Yeah, so let's do that again. And I will not quit. I've said when I first started to speak in public, some 7-8 years, God knows when, and I was in this very uniform with the same rank that I'm holding today because I'm not in active service. I said the only way to shut me up is a bullet in the head or a shot. Well, apparently the shot has come to a lot of people, and that's enough because they have the freedom and they cannot be coerced, they cannot be defrauded to participate in something that they don't willingly want and know everything about. Fraud in criminal law nullifies every contract, but also every action associated with it. And if they are a traitor, and there is in this country, whatever they do is unlawful. And you don't have to obey to them. And besides, no matter what, the government, just like I was before I got liberated, I've sworn to serve the people of Canada, not to enslave them.
There is no way for the government in this country, in a free and democratic society, to tell the people what to do or to coerce them in any way, shape, or form in doing so. So, I got two other documents before I switch to the French part. I don't want this video to be an hour long, and God knows I'm capable of doing it, right? Here's the doctrine of the leadership in the Canadian Forces. Let me read a little bit about it. It's a paragraph long. A significant part of being a good leader means acting in the interest of collective effectiveness and discharging the particular responsibility of leadership, including the professional development of the next generation of leader. But at all ranks level, leaders in the Canadian Forces are also expected to act like leaders. That is, to be ahead of the issue, and I was 7 years ago, and problem, to be dynamic, right, to actively apply their intelligence, imagination, and judgment, and to challenge the status quo with fresh ideas and disciplined independence. Leaders are expected to take calculated risk. In this respect, a leader's freedom of action is limited only by his or her imagination and resolve. Thus, in addition to carrying out responsibility, capability, and efficiently, effective Canadian Forces leaders also use their intelligence, imagination, and initiative to do what they decide needs to be done to make their own team, their unit, or the Canadian Forces stronger and more effective. This is the broader meaning of duty, and it applies to the leader in Canadian Forces. Well, I'll tell you what, the actual leader, the people in active duty, if you obey unlawful order, you're no better than the traitor who gave it to you in the first place. So therefore, don't do that. And this applies not only to the people who have actively signed as Canadian Forces member, but also all public servants. Right, I got something else I want to read. Like I said, I don't want to make too many comments, but this is what it is. And I've got another book. Duty with honor in the profession of arms in Canada. I will not betray my duty even though I'm not in active service. And I will never, ever betray my honor. I've signed and agreed to do the stuff that I told you, which are on the certificate. And I will not stop over my dead body. Page 29. Of this document. This is a little longer, but this is what I signed and agreed to. And I didn't even sign. I agreed to that when I was born in this country. And if you don't agree, if you don't like it, you are free to take whatever mean of transportation, even a kick in the ass from me that will send you flying out from this fucking country. So, section 3, page 28, Canadian values. The values held by Canadians play a fundamental role in determining the way and mean by which the military function is exercised. Indeed, the legitimacy of the profession of arms requires that it embodies the same values and beliefs as the society it defends, like freedom. Because the profession is not an entity unto itself, and military members comes from and return to civilian life, the value of the profession must be in harmony with the value of its parent community, limited only by the functional requirement of the military. As a people, Canadians recognize a number of fundamental values that the nation aspires to reflect. We believe that such value can be woven into the fabric of our society and expect our leader to preserve them throughout the governance system. Canadian values are expressed first and foremost in founding legislation such as the Constitution Act of 1982 and the Canadian Charter of Rights and Freedom contained therein. And key values that affect all Canadians are anchored in a number of pieces of fundamental legislation and articulated in their preambles. Understanding this legal political frameworks permits Canadians to express such value as the democratic ideal, the concept of peace, order,
and good government and the rule of law. These overreaching ideals have resulted in the enumeration of a number of other basic rights and freedom in the Charter. These ideas have in turn powerfully influenced the Department of National Defense Ethics Program, resulting in the three principles of the Statement of Defense Ethics, which requires the member of the department to respect the dignity of all people, to serve Canada before self, and to obey and support lawful authority. I will stop here. Here's the trick. There is no lawful authority in Canada. There's a bunch of wannabe tyrant, and they need out. I've been acting for the last 7 or 8 years, like I said before, in proving that the actual and the past government of Canada in various province or the federal level have nothing lawful, legal, nor constitutional. They are a bunch of traitors. You get that? Traitors. And the only quality of a traitor is that he will always do it again. These people, they need out. And even if we're not pushing them out, right? Nobody has to obey what they say. No one. Whatever they do is unlawful, illegitimate, and unconstitutional. Get that? And if you don't, there are people like me and others, I'm not alone, right? And not only under the cover of the uniform or the disguise of the uniform, as a free man in this land, born free, I will never, ever be paid enough to obey outside from my service to any fucking idiot on this planet. So, I'm going to switch to the French version and roughly tell the same thing, but thank you for watching. And thank you for acting. And I too call upon my fellow active and retired military to get off your fucking ass. Now is your time to shine. Now is your time to withhold what you signed for. Freedom. Donc, on va faire la version française à peu près équivalente de ce que je viens de dire. M'assurer que tout est bien à sa place. Donc, ça sera peut-être pas dans le même ordre. Donc, la première chose, je suis en costume. Oui, c'est vrai, mais c'est pas l'Halloween, puis je porte pas de masque. Puis j'en porterai pas, puis j'en ai pas porté encore, puis j'en porterai jamais. J'haïs ça avoir des affaires d'en face. À part peut-être la barbe une fois de temps en temps quand je suis trop paresseux. Donc, déclaration solennelle. Ça, c'est signé par moi. Je, sous-signé, déclare solennellement d'être fidèle et de porter sincère allégeance à Sa Majesté Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs en conformité de la loi. Quelle loi? Celle-là. En premier. La Charte canadienne des droits et libertés, loi constitutionnelle de 1982, partie 1, attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Garantie des droits et libertés, article 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Elles ne peuvent être restreintes que par une règle de droit dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Le mot-clé ici, c'est libre, synonyme de liberté, ou plutôt dans la même ligne que liberté. Liberté fondamentale. Liberté fondamentale. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. Liberté de conscience et de religion, de pensée, de croyance, d'opinion, d'expression, comme je fais en ce moment, y compris la liberté de presse et autres moyens de communication. Hein? Essayez pas de me censurer, maudit YouTube de merde. Liberté de réunion pacifique et liberté d'association, comme le font en ce moment les personnes qui sont à Ottawa puis ailleurs au pays. Ces gens-là se réunissent librement. Il n'y a pas un hostie de crétin sur la planète qui peut leur dire qu'ils peuvent pas faire ça. Oh, ouais, mais je suis de la police, ta gueule. Si t'essayes de les empêcher de se réunir, t'es pas de la police, t'es un maudit criminel, puis on a des places pour vous autres. Pour vous foutre dedans, puis que vous nous écœuriez plus quand on décide de se réunir ou de parler en public. Il n'y a pas personne qui peut... Ouais, ils peuvent toujours nous espionner, là, même si c'est pas légal, là, mais ils peuvent pas nous empêcher de parler. Puis comme je l'ai dit, il y a 7-8 ans, quand j'ai commencé à parler, la première fois que j'ai apparu sur une
diffusion publique ou quand j'ai porté cet uniforme-là, j'ai dit la seule façon de me faire taire, c'est une balle dans la tête. Ben là, il y en a plein qui se font tirer en ce moment. C'est peut-être pas des balles, là. C'est plus d'autres genres de cochonneries. Mais si ça tue, c'est le même résultat. Ça fait qu'il n'est pas question de laisser faire ça. Il n'est pas question de laisser faire ça. Pourquoi? Parce que, regardez bien, j'en ai un autre, là. Le présent certificat atteste que moi a été sélectionné pour s'enrôler dans les forces canadiennes en tant que militaire du rang et s'engageant formellement à servir Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, ses héritiers et successeurs comme membre des forces canadiennes, a juré de protéger le Canada ainsi que ses intérêts et ses valeurs au pays et à l'étranger. En vous joignant aux forces canadiennes, vous promettez, hein, je ne renierai pas mon serment, de démontrer des qualités d'intégrité, loyauté, courage, honnêteté, équité, responsabilité, faisant passer le bien commun avant le bien personnel et auquel s'attendent les citoyens du Canada que vous représentez et qui vous font confiance. Ça, c'est ce que j'ai signé, c'est ce que j'ai accepté. J'ai jamais trahi ce que j'ai accepté et signé et juré. Puis je commencerai pas aujourd'hui. Il n'est pas question, pas parce qu'il y a une bande de pourris qui veulent qu'on fasse autrement, que ça va changer quoi que ce soit. C'est ça que j'ai voulu faire, c'est ça que je fais, puis c'est ça que j'ai jamais arrêté de faire. Pendant mon service actif, aujourd'hui que je suis retraité, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Il va falloir me passer sur le corps. Puis vous êtes mieux d'être équipé. Parce que je suis équipé pour veiller tard. La preuve, ça fait 8 ans, tabarouette, 9 ans. J'ai perdu le compte depuis. Puis le nombre d'interventions publiques, 250 vidéos publiées sur cette chaîne-là à faire exactement ce qui est écrit là. Puis jamais arrêté. J'arrêterai pas aujourd'hui que sur mon corps mort. Puis comme je viens de dire, ben c'est ça. T'es mieux d'être équipé. Pourquoi? Parce que j'ai un bouquin. J'en ai 2. Le leadership dans les forces canadiennes, doctrine. OK? C'est moi vous mettre ça à la bonne page puis vous lire ça. Être un bon leader signifie en grande partie savoir agir dans le meilleur intérêt et l'efficacité collective et assumer les responsabilités propres au leadership, ce qui inclut le perfectionnement professionnel de la génération suivante de leaders. Mais quel que soit leur grade, les leaders des forces canadiennes doivent se comporter d'une manière digne de ce titre. Ils doivent anticiper les questions et les problèmes. C'est ce que j'ai fait depuis 9 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, peu importe. Être dynamique, user de leur intelligence, de leur imagination et leur discernement et contester le statu quo en proposant de nouvelles idées et en faisant preuve d'une indépendance disciplinée. On s'attend à ce qu'ils prennent des risques calculés. En ce sens, leur liberté d'action n'a pour toute limite que leur imagination et leur détermination. De l'imagination, j'en ai en tabarnak, puis de la détermination, j'en ai encore plus. Donc, en plus de se quitter efficacement et habilement de leurs responsabilités, les leaders doivent faire ce qu'ils jugent nécessaire pour renforcer leur équipe, leur unité ou les forces canadiennes et les rendre plus efficaces. C'est là une interprétation élargie des devoirs d'un leader des forces canadiennes. Ça s'applique aussi après la fin du service. Puis pendant que j'étais en service, puis après, puis encore aujourd'hui, ça c'est l'autre bouquin. Servir avec honneur la profession des armes au Canada. Ça fait que j'invente pas tout ça, c'est pas mon idée à moi, c'est pas mon opinion. C'est ce que j'ai signé pour faire tabarouette. Là, c'est un peu plus long. Section 3, page 28 du bouquin que je viens de vous montrer. Les valeurs de la société canadienne influencent fondamentalement l'exercice de la fonction militaire. En fait, la légitimité de la profession militaire exige que ses membres incarnent les mêmes valeurs et croyances que celles de la société qu'ils défendent, comme par exemple la liberté. Puisque la profession n'est pas une entité en soi et que les militaires viennent du civil et y retournent, les valeurs des membres de la profession doivent concorder avec celles de leur société d'appartenance et n'être limitées que par les exigences fonctionnelles des forces armées. Les Canadiens, en tant que peuple, reconnaissent un certain nombre de valeurs fondamentales qu'ils aspirent à refléter. Nous croyons que de telles valeurs peuvent être intégrées à notre tissu social et comptons sur nos gouvernants pour préserver ces valeurs dans l'ensemble du système de gouvernement. D'abord et avant tout, les valeurs canadiennes sont formulées dans les dispositions législatives fondamentales comme la loi constitutionnelle de 1982 et la Charte des droits et libertés qu'elle contient, ce que je viens de vous montrer il y a 2 minutes et que je traîne en dessous de mon bras depuis... En tout cas...
De plus, des documents législatifs clés qui s'appliquent à tous les Canadiens sont enracinés dans ces valeurs, comme on peut le lire dans leur préambule. La compréhension de ce cadre politico-juridique habilite les Canadiens à proclamer des valeurs comme l'idéal démocratique, les notions de paix, d'ordre et de bon gouvernement et la règle de droit. Ces grands idéaux ont amené la déclinaison de nombre d'autres droits et libertés fondamentaux dans la Charte. Ils ont aussi fortement influencé le programme d'éthique du ministère de la Défense nationale pour aboutir aux 3 principes de l'énoncé d'éthique de la défense qui impose à ses fonctionnaires de respecter la dignité de toute personne, servir le Canada avant soi-même et d'obéir à l'autorité légale et de l'appuyer. L'autorité légale. La question pour laquelle j'ai déjà la réponse, puisque je ne pose pas les questions pour lesquelles je ne connais pas les réponses. Est-ce qu'il y a une autorité légale, légitime et constitutionnelle au pays? La réponse, c'est non. Il y a eu un coup d'État, tabarouette, ces gens-là sont des traîtres, il faut qu'ils débarrassent le plancher. Puis même si on ne réussit pas à les faire débarrasser le plancher, comme je viens de dire, par n'importe quel moyen de transport ou de coup de pied dans le cul qui va les faire s'envoler vers ailleurs, n'importe où, en autant qu'ils ne soient pas ici à essayer de nous imposer leurs conneries, ben, on n'a pas à obéir à ces crétins-là. Ils sont illégaux, illégitimes, inconstitutionnels depuis 55 ans ou plus. Peu importe ce qu'ils disent ou font, ça n'a aucune valeur. Puis même s'il était légal, légitime et constitutionnel, le gouvernement, comme n'importe quel autre servant public, donc toute la gang, y incluant les militaires et les polices, n'ont pas de pouvoir de dicter à la population quoi faire. Jamais. D'aucune façon. C'est à eux autres d'obéir, pas d'asservir les gens. C'est inacceptable dans une société libre. C'est sûr qu'il y a quelques exceptions, comme par exemple quand tu as été trouvé coupable d'un crime en droit commun dans un procès juste et équitable, c'est correct, là, oui, ok, ils peuvent te mettre derrière une porte que tu n'as pas la clé. Mais c'est la seule règle de droit qui limite effectivement la liberté. Même la détention préventive est hautement questionnable. Tant que le gars ou la fille n'a pas été trouvé coupable de quelque chose, il ne peut pas y avoir de limite à sa liberté. Il y a certains cas exceptionnels. Oui, ok, c'est correct, il a tué 53 personnes. Bon, ok, il est soupçonné de, puis on a déjà entendu la preuve préliminaire. Bon. Mais c'est ça, les cadres stricts de la limite. À limiter la liberté, pardon. Mais pour l'instant, on a un grave problème. On n'a pas de gouvernement légal, légitime et constitutionnel. Donc, peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils font, puis surtout quand ils trompent les gens, ou qu'ils les fraudent, ou qu'ils les forcent d'une façon ou d'une autre à accepter des mesures hautement inacceptables, ben, c'est inacceptable en soi. Ils peuvent pas, puis ils n'ont pas le droit, puis ils n'ont pas l'autorité pour faire ça. Puis comme je vous ai dit il y a un moment, il n'y a aucun moyen que le gouvernement au Canada ou des provinces, ou peu importe, même municipal, puisse limiter la liberté des gens. Aucun. C'est pas légal, c'est pas légitime, c'est pas constitutionnel. Donc, je veux pas que la vidéo dure 2 heures, puis que Dieu sait que je suis capable de parler tout seul pendant 2 heures. C'est ça que j'avais à dire, mais en dernier, j'invite, comme l'a fait le Major et d'autres depuis quelques jours, les gens actifs et retirés de ma profession à se lever, à ne pas obéir aux ordres illégaux, parce que si vous obéissez aux ordres des traîtres, vous êtes un traître vous-même, puis vous ne valez pas mieux qu'eux autres. J'ai mis ma vie sur la ligne pour défendre la liberté, la mienne puis celle des autres. J'ai accepté une certaine limite de ma liberté dans ma profession des armes pour que les autres puissent jouir de la leur. Mais j'accepterai jamais d'avoir été trompé. Puis j'accepterai jamais dans le passé, dans le présent ou dans le futur que quelqu'un essaie de me tromper. Donc laissez-vous pas tromper. Puis si effectivement vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose, il y a des gens, et je ne suis pas tout seul, qui sont en mesure de faire quelque chose, mettez-leur pas des bâtons dans les roues. Si vous voulez vous injecter de la peinture rose dans les veines, vous êtes libre de le faire. Mais vous n'avez pas le droit d'exiger que votre voisin fasse la même chose.
La liberté des uns s'arrête où celle des autres commence, puis avec une grande liberté provient une grande responsabilité. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour aujourd'hui. Je vais publier ça sur ma chaîne YouTube pour ce que ça va donner, puisque de toute façon, je parle en public depuis 8 ans. Mais d'une manière personnelle, privée, j'accepterai jamais autrement que sur mon corps mort que quelqu'un vienne me limiter ma liberté. Puis oui, je suis prêt à me battre pour défendre la dite liberté, puis celle des autres aussi. C'est ça que j'ai signé pour faire. J'étais content de porter cet uniforme-là. J'étais mécontent quand médicalement ils m'ont forcé à me retirer. J'y retournerai aujourd'hui si effectivement les valeurs qui sont inscrites dans mon métier et dans ce que j'ai accepté de faire étaient respectées. J'y retournerai en courant. Puisque c'est pas le cas aujourd'hui, quand même eux qui viennent me chercher avec 1500 polices militaires, regarde, ils vont trouver à qui parler. Ils vont réussir à m'écraser physiquement. Mais jamais ils vont écraser ce qu'il y a dans mon cœur, dans mon âme et conscience. Là-dessus, je vous invite à faire la même chose. Puis une des valeurs principales du Canada, c'est la paix. Allez pas troubler la paix, faire comme les crétins qui font ça, puis vous retrouver dans le même bateau qui est en train de couler. N'oubliez pas une chose, 99,999% de tous les bateaux que les humains ont produits sont tous en même place, dans le fond de l'océan. Ça fait que c'est là qu'ils vont se retrouver, ces pourris-là. C'est inévitable. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. Je vous souhaite ce que vous voulez.